is Natalie. Hi, my name is Erica. And we're from the Snap Ed team at Zufall Health. So today we're going to learn how to peel and mince garlic. Hoy vamos a aprender cómo cortar y pelar un ajo. So to pull the cloves apart from the root, I'm going to have the root faced up on the board. Put both hands on it and roll it around the board, while Erica will show you how to just pull it apart. Ok, yo voy a comenzar con pelar el ajo hasta que saque y Natalie va a hacerlo así con mano. So now that you have your clove separated, you want to cut the tip and the root off the clove. Ahora que ya peló su ajo, quiere comenzar con cortar lo de abajo, lo de encima y lo de abajo. So now, with your knife with the edge away from you, you're going to place the clove under the knife and gently press down. And that will help you separate the skin from the clove. Ok, y ahora que ya le cortó lo de abajo y lo de encima, con el cuchillo y el filo fuera de sus manos, lo va a poner aquí y presionar para abajo. Now we're going to slice up our clove. We're going to use our bear claw method. Slice it up. And now we're going to place our hand on the edge of the knife, on top, and use a rocking method to mince the garlic. Ok, y ahora vamos a cortar nuestro ajo en slices. Y ahora vamos a usar esta mano, poniéndola aquí y cortando así. So now your minced garlic is ready for your recipe. Ahora su ajo ya está listo para usar en sus recetas.